wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are in a good condition. My name is Nairang Solehah and my friend Fatimah Zahara. Today we would like to share information about clothes. So guys, are you ready to start our material? Okay, let's get started. Do you know about clothes guys? Okay, let me explain the definition of the clothes. Clause is a group of words that includes a subject and a verb. A clause functions as an adjective, an adverb, or a noun. Clause adalah sekelompok kata yang menyertakan subjek dan kata kerja atau predikat serta dapat dibenarkan secara tata bahasa. Clause berfungsi sebagai kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Subjek dapat berupa orang, hewan, benda, atau konsep abstrak, sementara predikat berupa verb atau kata kerja atau auxiliary verb yang dilengkapi dengan verb itu sendiri dengan atau tanpa tambahan kata lain untuk melengkapi makna kalimat. Bisa berupa to be, is, are, was, were, atau real verb. For example, subject she, predikatnya cooks. Ini subjeknya adalah orang dan predikatnya berupa verb cooks yang berarti memasak. Jadi clause-nya she cooks yang artinya dia perempuan memasak. Yang kedua, subjeknya Sarah, predikatnya is sleeping. Di sini subjeknya adalah orang yang bernama Sarah dan predikatnya berupa to be, is, dan verb sleeping. Jadi clause-nya Sarah is sleeping yang artinya Sarah sedang tidur. Clause itu kontras dengan phrase yang tidak berisi subjek dan verb atau kata kerja. Clause terdapat dua jenis, yaitu number 1, independent clause, and number 2, dependent clause. Number 1 is independent clause. An independent clause is a group of words that contains both a subject and a predicate. It expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. It can also be joined to other dependent or independent clauses to make a more interesting and complex sentence. An independent clause is a clause that can stand alone as a sentence. Okay? Can stand alone as a sentence. Ingat ya. Clause independent adalah sekelompok kata yang berisi subjek dan predikat dalam satu kalimat di mana kalimat tersebut tetap mempunyai arti walaupun tidak ada clause yang lainnya. Ini mengungkapkan pemikiran lengkap yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Ini juga dapat bergabung dengan clause independent dan dependent lainnya untuk membuat kalimat yang lebih menarik dan kompleks. Contohnya, women like reading romantic story. Itu adalah contoh dari independent clause, sentence yang dapat berdiri sendiri. Nah, saya ulang lagi. Independent clause adalah clause yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat, yaitu ia mengungkapkan pemikiran lengkap serta dianggap sebuah kalimat utuh. Ciri utama sebuah kalimat independent clause yang pertama, terdiri dari subjek yang menerangkan isi dari kalimat. Yang kedua, terdapat predikat yang menerangkan tindakan dari apa yang dilakukan subjek. Yang ketiga, mengungkapkan informasi yang menerangkan secara jelas dan membuatnya mudah untuk dipahami. Remember, every dependent clause will follow this pattern. Subject plus verb
is complete thought atau pemikiran yang lengkap. Pokoknya setiap independent clause mempunyai subjek dan verb. Contohnya, he ordered something when he need. He ordered something. Itu adalah independent clause. He, subjek. Order adalah verb. Tipe kalimat yang terdiri dari satu dependent clause disebut simple sentence. Klausa bahasa Inggris dapat pula dikombinasikan dengan independent clause lain untuk membentuk compound sentence, di mana kedua klausa tersebut digabungkan dengan satu koordinat conjunction seperti for, and, nor, but, or, yet, so. 2. Hanya semikolon seperti titik koma, ataupun yang ketiga yaitu adverbial conjunction seperti however, rather, therefore, etc. Nah, jadi independent ada dua macam. Yang pertama simple sentence, yang kedua compound sentence. Simple sentence tadi adalah satu dependent clause. Contohnya, the ceremony starts at 7 am. Upacara mulai jam 7 pagi. Yang kedua, she prefers mangoes to orange. Dia lebih suka mangga daripada jeruk. Macam yang kedua adalah compound sentence, itu di mana kedua klausa tersebut digabungkan dengan satu koordinat conjunction, 2 semikolon, 3 adverbial conjunction. Nah, ini contohnya. I like that bag, but I have no money. But itu adalah koordinat conjunction. You've already finished my task. You can go home now. Nah, ini titik koma ini adalah semikolon. Contoh yang ketiga, I'm not really hungry. However, I want some ice cream. Nah, however di sini adalah adverbial conjunction. Tuh, gitu ya. Selanjutnya, dependent clause. A dependent clause or subordinate clause is a clause that cannot stand alone. As a complete sentence because it does not express a complete thought. Like all clause, a dependent clause has a subject and verb. Dependent clause membutuhkan clause lain untuk membentuk kalimat utuh. Sentence yang tidak dapat berdiri sendiri yang disebut dependent clause. Sebuah dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri karena akan meninggalkan gagasan yang menggantung. Artinya, makna dari dependent clause belum bisa dipahami secara pasti kecuali jika dirangkai bersama independent clause. Nah, saya tegaskan lagi, dependent clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kalau independent clause tadi adalah klausa yang dapat berdiri sendiri. Nah, kalau dependent clause itu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap, yaitu tidak mengekspresikan pemikiran lengkap. Contohnya, he orders something when he need. When he need adalah dependent clause. Kalau he order something-nya dihilangkan, when he need saja tidak bisa menjadi clause yang lengkap. Makanya dia membutuhkan he order something dari independent clause. Jadi kalau digabungkan adalah he order something when he need. Nah, itu sudah bisa menjadi clause yang lengkap. Nih, misal ini.
Contoh lagi, I was my dog yesterday adalah independent clause. Because he smelled awful adalah dependent clause. Nah, kalau because he smelled awful saja tidak bisa menjadi sebuah klausa yang utuh. Makanya dia butuh independent clause sebagai pelengkap clause. Tuh. This is a dependent clause because it needs the independent clause to provide meaning. So it cannot stand alone. Ya. Dependent clause itu cannot stand alone, oke? Okay? Dependent clause mengandung subjek dan predikat, namun tidak mengungkapkan suatu pikiran yang utuh, tidak dapat berdiri sendiri, karena klausa ini diawali oleh suatu kata yang disebut subordinator conjunction atau kata penghubung, yang menyebabkan makna dari klausa tersebut menggantung. Klausa bahasa Inggris ini dihubungkan atau disatukan dengan independent clause sebagai main clause, menjadi suatu tipe kalimat yang disebut complex sentence untuk menjadikannya make sense atau dapat dipahami maknanya secara utuh. Nah, berdasarkan fungsinya di dalam complex sentence, dependent clause dapat dibedakan menjadi 3, yaitu number 1, noun clause, number 2, adjective clause, number 3, adverb clause. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatimah Zahara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah Zahara and I'm here to continue Mbak Nailah presentation. And this section is about the kind of dependent clauses. Okay, the first kind is noun clauses. What is noun clauses? A noun clause refers to a clause that serves the same purpose as a noun as it usually dependent just like noun do. A noun clause names people, things, place, and ideas. Noun clause typically have a verb and a subject, but they cannot express a complete thought in a sentence. They are usually used together with an independent clause. Alright, the next is about types of noun clause. The first type is an embedded question or WH clause. This kind of noun clause is used WH question. These noun clauses start with a question word and they have a subject and verb. As a whole unit noun clause, it functions like a noun. Oke, jadi tipe pertama dari noun clause ini menggunakan WH question ya teman-teman. Okay, so an embedded question or WH question can be a subject, object of verb, object of preposition, and complement. Okay, the first example as a subject. How you play games reveals a lot about your personality. Okay, the word how in here is as a subject or include in a subject. The second, object of verb. I like how the game challenges me. The word how in here is included in object of verb or as object of verb. Okay, the third, object of preposition. We talk about how much fun we had. The word how as object of preposition. Okay, the last is as complement. It is nice how Dad let the little boy win. Okay, the word how is as complement. Another type of noun clause is that clause. We commonly use word that as objects of verbs, and when we do, we often omit the word that. Nah,
that clause ini biasanya kita menggunakan kata that untuk atau sebagai objek dari verb, dan kata that ini sebenarnya bisa dihilangkan. For the example, I know that we are strong enough in this situation. He thinks that he is strong enough. Okay, this is the that clause, or we usually use that as object of verb, but we can omit this word that. Okay, that clause can use after reporting verb and use as a subject and adjective complements. For the example, as after reporting verb, he said that he has some fun brain teasers to show us. And as subject and adjective complements, the funny thing is that she hasn't been able to solve any of them. Next is about adjective clauses. What is adjective clauses? Just like noun clause function as a noun, adjective clauses basically function like adjective. Jadi seperti halnya noun clause yang berfungsi sebagai noun, adjective clause ini pada dasarnya juga berfungsi seperti adjective. They describe or modify nouns or pronouns. The big difference is in position. For the example, in position, single word adjective can appear before a noun, like word a fun day, or after a linking verb, like the day is fun. But an adjective clause has to follow the head noun as closely as possible. For the example, I tried one of the recipes that I got from my mom. Okay, take a look word that in here. It's very close or just next to the head of noun, the word recipe. Adjective clauses, also called as relative clauses, and they use relative pronouns like who, which, that, etc., and relative adverb like where, when, why. Next is about types of adjective clause. There are two types of adjective clauses, identifying and non-identifying clause. The first one is identifying clause. It's also known as restrictive clause. This type gives necessary information, and we need them to identify the head noun. We use no commas with these identifying clauses. For the example, I tried one of the recipes that I got from my mom. Okay, the example in the sentence is we don't use comma. Okay, the next kind or the next type is non-identifying clause, also known as non-restrictive clause. Non-identifying clause is give additional information that could be left out. We use commas with this non-identifying clause. For the example, I learned the recipe from my mom, who is really good cook at any kind of food. Okay, if we take a look in the sentence is use comma. Jadi di tipe kedua ini memberikan informasi tambahan, dan informasi tambahan itu sebenarnya bisa dihilangkan ya, karena tidak
terlalu penting. Contohnya di kalimat ini. Dan ini menggunakan koma untuk memisahkannya. Jadi ini the sentence who is really good cook any kind of food ini menjelaskan tentang momnya atau menjelaskan mom yang pandai memasak di segala jenis masakan. Sebenarnya ini bisa dihilangkan ya karena informasinya tidak terlalu penting. Okay, the last is adverb clauses. What is adverb clause? Adverb clause or adverbial clause allow us to add information about things like time and reason. Adverb clause answer questions just like adverbs, like how much, why, when, where. But remember, all the additional information cannot stand alone. It must combine with a main clause. You may hear people talk about dependent clause with term subordinate clause. Actually, it is just the same thing. Subordinate clause must hook up with a main clause to make sense. Adverb clauses are examples of subordinate clause. They have subordinating conjunction. These are connecting words like after, before, because, and if, and they cannot stand alone. They have to hook up with main clause. Nah, jadi adverb clause atau adverbial clause ini membolehkan kita untuk menambahkan informasi tambahan seperti informasi waktu dan alasan. Nah, seperti halnya dengan adverb clause ini bisa menjawab pertanyaan seperti how much, why, when, dan where. Tapi harus diingat bahwa informasi tambahan tadi tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikombinasikan dengan main clause atau klausa utama. Kadang kita mendengar orang-orang membicarakan tentang dependent clause dengan istilah subordinate clause. Nah, sebenarnya ini adalah istilah yang sama atau hal yang sama. Subordinate clause harus bergabung dengan klausa utama agar kalimatnya itu masuk akal. Nah, adverb clause ini adalah contoh dari subordinate clause. Dan mereka itu termasuk atau mempunyai subordinating conjunction. Subordinating conjunction ini seperti kata-kata like, after, before, because, if, dan mereka tidak bisa berdiri sendiri dan harus bergabung dengan klausa utama agar kalimatnya itu masuk akal. Next, about types of adverb clause. The first type is adverb clauses of time. Adverb clause of time shows when something happens. It is usually introduced by time adverb. For the examples are before, after, as, when, while, until, as soon as, since, no sooner than, as long as, and etc. And the example of sentence, I won't be happy until I solve the game. Okay, the word until. The second, adverb clauses of reason. Adverb clauses of reason is directly connected with the main clause of the sentence. It explains and gives reason for the main idea. We use adverbial clauses of reason to explain why someone does something or why something happened. For the example, I lent him the book because he needed it. Why I lent him the book?
The reason is because he needed it. Okay, the third is adverb clauses of place. Adverb clause of place tells us about where something happened. We can use where, wherever, or everywhere. For the example, I'm not sure where she lives. And the fourth is adverb clauses of purpose or result. Adverb clauses of purpose are introduced by the subordinating conjunction that, so that, in order that, and less. For the example, he worked hard so that he will become a millionaire. Okay, the next type is adverb clauses of manner. Adverb clauses of manner show us how something happens. They usually begin with like, as though, or as if. For the example, he talked to me like I was a child. Okay, the sixth type is adverb clauses of degree or comparison. These clauses are introduced by the subordinating conjunction, the word then, or by the relative adverb, or the word as. For the example, she is as pretty as a doll. Nah, the word as pretty as possible di sini adalah degree atau comparisonnya. And the second is adverb clauses or of condition. These clauses are introduced by the subordinating conjunction like if, whether, provided that, as long as, and unless. For the example, you may come if you want to. And the last type is adverb clauses of contrast or concession. These clauses are used to show the difference between two statements. We can use although, though, even though, in spite of, and despite. For the example, although it rained, they enjoyed their walk. This is the end of the video. Thank you for watching. We appreciate it so much. And if you have any question, you can write your question in the comment below. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.